నమస్తే. ఈరోజు మనం హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ ముఖచిత్రాన్నే మార్చేబోతున్న ఒక అతిపెద్ద కొత్త చట్టపరమైన ముసాయిదా గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అదే క్యూర్ బిల్ 2026. అయితే కేవలం ఈ బిల్లు గురించి మాత్రమే కాదు, దీన్ని మరింత పటిష్టం చేయడానికి పౌరులు ఏకమై ఇచ్చిన 9 అంశాల డిమాండ్లను కూడా ఏనాటి విశ్లేషణలో మనం చాలా లోతుగా అర్థం చేసుకుందాం. అసలు ఈ కొత్త చట్టం మన నగర భవిష్యత్తును ఎలా మలుపు తిప్పబోతోందో చూద్దాం రండి. ఈ విశ్లేషణలో మనం ప్రధానంగా చూడబోయే అంశాలు ఇవే. ముందుగా క్యూర్ బిల్లు బ్లూ ప్రింట్, ఆ తర్వాత ఆర్థిక పారదర్శకత, పౌరులు మరియు RWAల సాధికారత, పన్నులు ఆస్తుల నిర్వహణ, ఫైనల్గా పౌర కేంద్రీకృత భవిష్యత్తు. సరే, ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా డైరెక్ట్గా విషయంలోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా మొదటి విభాగం, ఒక పాత చట్టం స్థానంలో రాబోతున్న కొత్త బ్లూ ప్రింట్. అసలు ఈ 2026 కోర్ అర్బన్ రీజన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నెన్స్ బిల్లు, అంటే షార్ట్గా ఈ క్యూ బిల్లు పునాది ఏమిటో ముందుగా మనం గమనించాలి. ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమిటంటే 7 దశాబ్దాలకు పైగా మన పట్టణ పాలనంతా ఆ 1955 నాటి పాత GHMC చట్టంపైనే నడుస్తోంది తెలుసా? అవును, ఇప్పుడు రాబోతున్న ఈ క్యూర్ బిల్ 2026 అనేది మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మన ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా ఆధునీకరించడానికి వేస్తున్న చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన మరియు ఎంతో అవసరమైన అడుగు. ఈ కొత్త చట్టం స్కేల్ చూస్తే మీరు నిజంగా ఆశ్చర్యపోతారు. ఇది ఏకంగా 43 అధ్యాయాలతో ఒక బృహత్తర ప్రణాళికగా వస్తోంది. ఇందులో విపత్తు నిర్వహణ, మన వారసత్వ సంపద పరిరక్షణ, డిజిటల్ గవర్నెన్స్, లింగ సమానత్వం, ఇంకా కార్మికుల సంక్షేమం, ఇలాంటి ఆధునిక ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్నింటినీ చేర్చారు. వినడానికి చాలా బావుంది కదూ? అయితే ఇక్కడే అసలు పాయింట్ ఉంది. ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఎంత గొప్పగా రాసుకున్నా దాన్ని ఆచరణలో పెట్టే తీరును బట్టే కదా దాని అసలు రిజల్ట్ ఉంటుంది. అందుకే యునైటెడ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ ప్రభుత్వానికి చాలా స్పష్టమైన 9 అంశాల ఫీడ్బ్యాక్ డాక్యుమెంట్ను సమర్పించింది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే పౌరుల కోణంలో ఇవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాటకూడని లక్ష్మణ రేఖలన్నమాట. ఇక పౌరుల ఫీడ్బ్యాక్లోని మొదటి, బహుశా అత్యంత ముఖ్యమైన థీమ్లోకి వెళ్దాం. అదేంటంటే డబ్బును ట్రాక్ చేయడం, అంటే ఆర్థిక పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం పెంచడం మరియు అవినీతి పట్ల జీరో టాలరెన్స్. పౌరులు చేస్తున్న ఒక అద్భుతమైన డిమాండ్ ఇక్కడ గమనించండి. ఏళ్లుగా వాడుతున్న ఆ ప్రాథమిక నగదు ఆధారిత లెడ్జర్ల సిస్టమ్ నుండి అక్రూవల్ బేస్డ్ డబుల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్కు మారాలని వారు గట్టిగా కోరుతున్నారు. అలాగే ఇది CAG సిఫార్సులకు కట్టుబడి ఉండాలి. దాంతోపాటు ప్రభుత్వ బకాయిల చెల్లింపులకు కూడా ఒక నిర్దిష్టమైన టైం లైన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నది వారి ప్రధాన డిమాండ్. ఈ విషయం చూస్తే వారి ఉద్దేశ్యం ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉందో అర్థమవుతుంది. అవినీతి, నిర్లక్ష్యం లేదా ప్రజాధనం దుర్వినియోగం వల్ల కలిగే నష్టాలను దానికి కారణమైన వాళ్లనుండే రికవరీ చెయ్యాలి. దీనికోసం చాలా కఠినమైన చట్టపరమైన సవరణ తీసుకురావాలని వారు ప్రతిపాదిస్తున్నారు. నేరం రుజువైన ఉద్యోగులపై కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలు తప్పనిసరిగా ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ కదా? అంతేకాదు, పన్నుల విషయంలో పారదర్శకత మరింత పెరగాలి. ఉదాహరణకు, ఎవరైతే ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కట్టరో ఆ బకాయిదారుల వివరాలను ఐపిక్తో సహా జోన్ వారీగా ఆన్లైన్లో పెట్టాలి. అలాగే మాజీ కార్పొరేటర్లు వాళ్లకిచ్చిన ల్యాప్టాప్లు, ఇతర మున్సిపల్ ఆస్తులను తిరిగి ఇచ్చేస్తేనే వాళ్లను భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనివ్వాలి. ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే పబ్లిక్ ప్రతినిధులు వెళ్లే స్టడీ టూర్ల ఖర్చులో 50% వాళ్లే స్వయంగా భరించాలి. భలే ఉంది కదా ఈ పాయింట్? సరే, ఇప్పుడు మనం మూడవ ప్రధాన అంశానికి వెళ్దాం. అదే పౌరుల మరియు RWA, అంటే రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ల సాధికారత. అంటే కేవలం ఏదో సహాయం చేయడం కాకుండా రెసిడెంట్లకు పాలనలో నిజమైన చట్టపరమైన భాగస్వామ్యాన్ని కల్పించడం గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం. ప్రస్తుతం ప్రతిపాదించిన ఈ బిల్లులో ఒక చిన్న సమస్య కనిపిస్తోంది. రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ అంటే RWAల పాత్రను ప్రధానంగా కేవలం చెత్త నిర్వహణ, పారిశుద్ధ్య పనులకే పరిమితం చేస్తున్నారు. ఇది కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యాన్ని మరింతగా వాడుకునే ఒక పెద్ద అవకాశాన్ని చేజార్చుకోవటమే కదా అని పౌరులు ఫీల్ అవుతున్నారు. అందుకే వాళ్లేం సూచిస్తున్నారంటే పాలనా వ్యవస్థలోని అన్ని స్థాయిలలో ఈ అసోసియేషన్స్కు ఖచ్చితమైన ప్రాతినిధ్యం ఉండాలి. వార్డ్ కమిటీలు కావచ్చు, స్టాండింగ్ కమిటీలు లేదా స్పెషల్ కమిటీలలో
కనీసం 2 ప్రతినిధులను సలహాదారులుగా నియమించాలని ప్రతిపాదిస్తున్నారు. దీనివల్ల ప్రజల గొంతుక నేరుగా వినిపిస్తుంది. వాళ్ళింకేమడుగుతున్నారంటే, మున్సిపల్ కమిటీలలో ఉండే కోఆప్టెడ్ స్థానాల్లో కనీసం 3/4 రాజకీయాలతో సంబంధం లేని స్వతంత్ర పౌర నిపుణులకు, అర్బన్ ప్లానర్లకు కేటాయించాలి. అలాగే ప్రతి నెల 3వ శనివారం విధిగా లీడర్లతో అధికారుల మీటింగ్ జరగాలి. ఆ మీటింగ్ మినిట్స్, వీడియోలను పారదర్శకంగా ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలి. ఇది జరిగితే నిజంగా పాలనలో ఒక గేమ్ చేంజర్ అనే చెప్పాలి. ఇక నెక్స్ట్ మనం ఫీడ్బ్యాక్లోని 3వ కీలకమైన బకెట్కి వెళ్దాం. మన నగరాన్ని, నగర ఆస్తులను కాపాడుకోవడం. అంటే పౌర పనులు, కాంట్రాక్టులు మరియు విలువైన ప్రభుత్వ భూములను ఎలా మేనేజ్ చెయ్యాలి అన్నదిక్కడ చూద్దాం. మన ఏరియాలో ఏదైనా పని జరుగుతుంటే అది ఏంటో తెలుసుకునే హక్కు మనందరికీ ఉంటుంది కదా. అందుకే 5 లక్షల రూపాయలకు పైబడిన ఏ పబ్లిక్ పనికైనా సరే ఖచ్చితంగా ఒక డిజిటల్ ప్రాజెక్ట్ డిస్క్లోజర్ బోర్డ్ పెట్టాలి. అందులో ప్రాజెక్ట్ పేరు, కాంట్రాక్టర్ వివరాలు, టెండర్ అమౌంట్, టైమ్ లైన్స్ అన్నీ ఉండాలి. ముఖ్యంగా పౌరులు తమ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి వీలుగా ఒక క్యూఆర్ కోడ్ను కూడా ప్రదర్శించాలి. ఇది పారదర్శకతకు పెద్ద పీట వేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా చూడండి. 5 లక్షల రూపాయల కంటే తక్కువ బడ్జెటున్న చిన్న చిన్న మున్సిపల్ పనులన్నింటినీ నేరుగా ఆయా ఏరియాలోని స్థానిక RWAకి అప్పగించాలని అడుగుతున్నారు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఎవరి గల్లీ పని వాళ్లే స్వయంగా చేసుకుంటే నాణ్యత, జవాబుదారీతనం ఎంత పెరుగుతాలో కదా. ఇక ప్రభుత్వ ఆస్తుల పరిరక్షణ విషయానికొస్తే కబ్జాలను ఆపడానికి పౌరులు ఒక గట్టి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అదేంటంటే ప్రభుత్వ స్థలాలన్నింటికీ విధిగా GIS మ్యాపింగ్ చెయ్యాలి. అలాగే మన మున్సిపల్ ఆస్తులన్నింటికీ సంబంధించి పూర్తిగా డిజిటలైజ్ చేసిన ఒక జాబితాను పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంచాలి. అప్పుడే మన ఆస్తులు సేఫ్గా ఉంటాయి. ఫైనల్గా చివరి విభాగానికి వచ్చేశాం. పౌరులు లేవనెత్తిన ఈ డిమాండ్ల వెనక ఉన్న అసలు ఫిలాసఫీ ఏంటి? మనందరి కోసం వాళ్ళు కలలు కంటున్న ఆ ఫైనల్ విజన్ ఏమిటో ఇప్పుడు చూడ్డాం. మనమంతా ఈ విశ్లేషణ నుండి తీసుకోవాల్సిన అత్యంత ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇదే. ఈ క్యూర్ బిల్ అనేది కేవలం ఒక మామూలు మున్సిపల్ పరిపాలన రూల్ బుక్ లాగా ఉండిపోకూడదని పౌరులు గట్టిగా కోరుకుంటున్నారు. అది మానవ గౌరవం, పర్యావరణ సుస్థిరత, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ మరియు పౌరుల హక్కులను సమతుల్యం చేసే ఒక నిజమైన పౌర కేంద్రీకృత అర్బన్ గవర్నెన్స్ చార్టర్గా ఎదగాలి. ఈ బిల్లు తుది రూపం ఎలా ఉండబోతోందా అని మనమంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం కదా. మరి ఈ క్రమంలో మన ముందున్న అతిపెద్ద ప్రశ్న, ఒక నిజమైన, పారదర్శకమైన, భాగస్వామ్య, స్థానిక ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిర్మించడానికి ప్రభుత్వం ఈ పౌర సవరణలను పూర్తిగా స్వీకరిస్తోందా? రాబోయే రోజుల్లో మన నగర పాలనలో సామాన్యుడి గొంతుకకు ఎంత విలువ దక్కుతుందో మనం వేచి చూడాల్సిందే. థాంక్యూ. Alright, let's jump right into this explainer. We're looking at a pretty intense clash happening right now in urban governance. It's a classic showdown, really. A massive, top-down government blueprint going head-to-head with the bottom-up, everyday demands of citizens. We're talking about the fundamental tension of how a modern metropolis should actually be run. But before we even unpack the government's grand plans, we've got to ask ourselves a super fundamental question. Who really runs your city? Is it the administrators sitting in a secretariat, or is it the actual residents living in the neighborhoods? What happens when citizens look at a government mandate and say, hey, we demand a real structural seat at the table? Well, that's exactly what's playing out right now with a massive new piece of urban legislation. Section 1. The Cure Bill Blueprint. Let's kick things off by looking at the Core Urban Region Bill, or the Cure Bill 2026. This is the state's incredibly ambitious attempt to completely overhaul and integrate the governance framework for the entire Hyderabad Metropolitan Region. And wow, the sheer scale of this proposal is it's massive. The Cure Bill spans 43 distinct chapters. We're talking about a document that covers absolutely everything, from everyday civic operations like public health in Chapter 15 to complex administration, finance, and even looking ahead to disaster management and digital governance in Chapter 35. It's essentially the ultimate overarching design for running a giant urban center. So it's this sprawling, bureaucratic blueprint meant to bring everything under one roof. It officially replaces the old GHMC Act of 1955, and it consolidates the Greater Hyderabad, Malkajgiri, and Cyberabad municipal corporations into one unified, modern system.
The ultimate goal? Seamless integration of property, revenue, and digital systems. I mean, on paper, it looks incredibly thorough. Which brings us to Section 2, demand for local influence. Because when local residents actually looked closely at this massive machine, they realized it was missing one absolutely crucial component: their own structural power. And this is the core focus of our explainer today: why residents are demanding true local influence. They realized a top-down system just can't work without legally including the people who actually live there. Enter RWAs, the United Federation of Resident Welfare Associations. Representing citizens all across these municipal areas, they didn't just respond with vague complaints. No, they came back with a highly organized, 9-point list of very pragmatic demands. The goal? To make sure this bill actually works for the people on the ground. They want to transform it from a dry administrative document into a real, citizen-centric charter. So here's where the stark contrast really hits you. Right now, the CRU bill draft basically restricts resident welfare associations to basic chores, like waste segregation and sanitation. RWAs argues, understandably, that this treats them like an unpaid extension of the cleanup crew. Instead, citizens are demanding actual advisory roles. They want statutory legal representation in ward committees, standing committees, and special committees. Their argument is pretty bulletproof. You simply cannot have a smart city if the residents have zero structural power to guide how their own neighborhoods are managed. Section 3. The push for transparency. Let's see how this demand for local power naturally translates into a massive push for transparency, specifically around how the city executes projects and spends its money. So, RWAS is demanding absolute clarity on all civic works. For any project over 5 lakh rupees, they want a mandatory digital project disclosure board right there at the site. They want the contractor's details, the exact tender amount, the timeline, and geotagged progress reports. And get this, the best part? They want a helpline and a QR code for direct citizen feedback. Imagine just scanning a code with your phone to instantly report a pothole or a shoddy paving job on your street. This really shows how pragmatic their approach is. For the smaller, hyper-local projects, anything under 5 lakh rupees, they suggest just bypassing external contractors entirely. They're proposing that these funds and projects be handed directly over to the local resident welfare associations to manage. I mean, talk about a direct demand for decentralization and putting local influence into actual practice. And it doesn't stop there. To enforce accountability with revenue, they took a hard look at the taxation chapters. They want official municipal websites to publicly display zone-wise and circle-wise property tax defaulters lists. They want names, the integrated property identity code numbers, the exact arrears, and how long they've defaulted, all out there for everyone to see. It's about bringing property tax transparency fully 100% into the public domain. Section 4. Securing taxpayer funds. Because RWAS argues, it's not just about everyday citizens paying their dues. It is equally about holding the government to the exact same, if not higher, financial standards. To make this happen, they're strongly demanding an upgrade to accrual-based, double-entry municipal accounting. They want to completely shift away from the basic, opaque, cash-based ledgers currently in use. They're talking annual balance sheets, income statements, and strict compliance with the Comptroller and Auditor General recommendations. Basically, they're saying bring municipal accounting up to modern, professional national standards and put all those audit observations squarely in the public eye. And they are pushing hard for financial discipline at an individual level, too. Look at these demands. They want mandatory audits for official study tours and foreign visits. Actually, it goes further. They're demanding that public representatives pay 50% of the cost of these tours out of their own pockets. Plus, they want all vehicle and administrative expenses published online and strict proceedings to recover any public funds lost to corruption. Here's a super specific, very grounded demand. The state provides things like laptops, mobile phones, and cameras to elected representatives, right? Well, RWAS insists on a digital inventory and the mandatory recovery of all these municipal-issued assets from former corporators. They even demand that anyone who fails to return this property should face recovery proceedings and be completely disqualified from holding future office or contesting elections, literally until the dues are settled. They also point out a pretty glaring double standard regarding property taxes. They are demanding the mandatory recovery of pending property taxes and service charges from state and central government establishments themselves. By pushing for a statutory timeline to settle these intergovernmental dues, they're making it clear that accountability has to apply across the board, no matter what. Section 5. A citizen-centric future. So, all of these gritty, specific edits point to one ultimate goal: transforming the CURE bill into a truly citizen-centric urban governance charter.
And that means changing exactly who gets to make the decisions. To get that true independent oversight, they're targeting the co-opted positions within the municipal structure. They want to explicitly reserve exactly 1/3, 33%, of these positions strictly for non-political, urban planners, environmental experts, and civil society members. It's a very direct mechanism to inject independent, expert local influence right into the city's bloodstream. They also envision a predictable, ongoing dialogue, not just something that happens once every election cycle. They're proposing mandatory ward-level consultations with RWA presidents every single month, preferably on the third Saturday. And to ensure these aren't just empty talk shops, they demand that the minutes, the videos, and the action taken reports be uploaded directly to the official website. Finally, to protect public assets in the long term against illegal encroachments, they're demanding periodic audits, digital inventories, and crucial GIS digital mapping of all public lands. They want the entire property register right there in the public domain. It's all about integrating technology with citizen oversight to heavily guard the city's resources. Which leaves us with this final thought to wrap up our explainer today. When building a massive urban governance machine like the Cura Bill 2026, can it truly succeed without officially empowering the local residents who fuel it? RWAs has made it crystal clear. Financial accountability and top-down integration mean very little if everyday citizens are treated as just waste managers rather than true partners in governance. It's a genuinely powerful blueprint for what active, participatory local democracy looks like. But the ultimate question is, will the government adapt its grand design to include the voices of the people, or will this blueprint just crumble when it hits reality? Thanks for joining me on this explainer, and definitely keep a close eye on your own city's governance. Welcome to this explainer. Today, we're looking at something absolutely massive, a total transformation in how our cities are governed. You know, for decades, the Hyderabad Metropolitan Region has been running on the framework of the incredibly outdated 1955 GHMC Act. I mean, think about how much the city has changed since 1955. But a huge shift is on the horizon. We're talking about the proposed Core Urban Region, or CURE, Bill 2026. This isn't just a tiny patch or a minor update. It is a complete top-to-bottom reimagining of how a modern, integrated metropolitan area should actually operate, finally bringing administration into the 21st century. Okay, let's dive right into this. Just look at the sheer scope of the Cure Bill. It's literally a giant playbook for the city. It's broken down into these incredibly detailed chapters, covering everything you can think of, from everyday civic operations like public health and traffic management to really strict finance and revenue regulations. It's even laying down the groundwork for future digital governance and disaster management. Essentially, it's a comprehensive manual for running a massive, living urban ecosystem. So here's our roadmap for today. We'll start with the Cure's Bill itself, then look at the citizen blueprint, dive into transparency and accountability, explore empowering RWAs, touch on financial discipline, and wrap up with the vision for a citizen-centric charter. Let's get going. Part 1, the Citizen Blueprint, featuring 9 key recommendations from RWAs. Here's where the story gets really interesting. Citizens are actively stepping up and saying, hey, this new bill is definitely progressive, but it desperately needs to be tighter. This infographic right here comes straight from the United Federation of Resident Welfare Associations, or RWAS. They represent citizens all across Greater Hyderabad, Malkajgiri, Cyberabad, and Secunderabad. And they haven't just complained. They've united to distill their feedback into 9 very specific, actionable demands. Their goal? To elevate this legislation from just another dry administrative document into a real, powerful tool for good governance. Moving to our first main pillar, transparency and civic accountability, shining a light on urban operations. To make all this easy to digest, we can group those 9 demands into 3 clear pillars. Let's start with property tax. Look, let's be real. It is incredibly frustrating when you diligently pay your dues, but others completely dodge theirs, right? Well, citizens have enough. They're demanding that digital defaulter lists be made 100% public. They want official municipal websites to explicitly list the name of the owner, their integrated property identity code, the exact amount they owe, and exactly how long they've been dodging the bill. Total transparency. Furthermore, when it comes to civic works, the citizens have drawn a hard line in the sand at 5 lakh rupees. Any municipal project that costs more than that must mandatorily display a digital project disclosure board. And it goes way further than just a dusty sign on the side of the street. They are demanding geotagged progress reports. Think of it like a pizza delivery tracker on your phone, but for your hard-earned tax rupees. You could virtually track where your money is going and actually verify that the work is getting done.
Now, to enforce a strict zero-tolerance policy towards corruption, the feedback insists the bill absolutely has to include 3 specific steps. And it's not just about slapping people with strict disciplinary action. The real game changer here is the mandatory recovery of lost funds. If public money is lost to negligence or corruption, they are saying proceedings must be initiated immediately to get that money back, period. Followed by a full annual public disclosure of all those vigilance proceedings. Which brings us to our next section, empowering resident welfare associations, or giving citizens a literal seat at the table. As it stands currently, the draft bill restricts resident welfare associations mostly to just waste management and sanitation. The citizens are arguing that this is just way too limited. They want real statutory power. They're demanding official representation in an advisory capacity across all major committees. On top of that, they're asking that 1/3 of the co-opted positions, the seats usually handed out as political appointments, be reserved strictly for independent, non-political civic experts and urban planners instead. And to guarantee that the communication doesn't just fizzle out, they want to legally mandate monthly ward-level consultations. The proposal is super specific. On the 3rd Saturday of every single month, officials absolutely must meet with RWA presidents and secretaries. And to keep the whole shebang above board, the minutes, the action taken reports, and even photographs and videos of these meetings must be uploaded publicly for everyone to see. No more closed-door meetings. Next up, our third pillar, financial discipline made simple, protecting every single taxpayer rupee. So the citizens have put forward some really practical, almost common-sense expenditure reforms here. For example, if politicians want to go on those official study tours, the citizens are insisting those representatives fork over 50% of the cost themselves. They're also demanding a strict digital inventory of public assets. They want the state to actively recover laptops, phones, and cameras issued to former corporators once their term ends. Actually, yes, you heard that right. Apparently, we need a literal law to make sure politicians hand back their work laptops. If they don't, this proposal says they could face disqualification from future elections. Okay, now let's break down a slightly complex but absolutely vital demand regarding accounting. To guarantee accuracy, citizens are demanding a shift from simple cash accounting over to accrual-based accounting. If you're wondering what the difference is, think of it this way. Cash accounting is basically just checking your wallet to see what crumpled bills you happen to have today. It doesn't tell the whole story. Accrual accounting, on the other hand, is like checking your total net worth. It exposes the long-term debts, the pending bills, and the actual physical assets you own. It gives a true, completely unvarnished picture of the city's real financial health. And to protect those massive public assets, they're also demanding the integration of GIS mapping into the public property register. If you aren't familiar with it, think of GIS mapping as a digital lock and key for public lands. It's this high-tech spatial map that records the exact, undeniable boundaries of municipal properties. By making every single inch of public land visible and accessible to anyone online, it makes illegal encroachments virtually impossible to hide. Now, here is a genuinely surprising fact. The government itself is often a massive defaulter. It's a pretty well-known issue that state and central government establishments frequently delay paying their own property taxes to the municipal corporation. So the citizens' feedback demands a strict, statutory timeline for the settlement of these intergovernmental dues. They want to ensure the city actually receives the funds it is legally owed by the state. Nobody's off the hook here. Finally, let's look at the grand vision. A citizen-centric charter. The Core Urban Region Bill 2026 should evolve beyond a municipal administration statute and become a citizen-centric urban governance charter. That is a powerful quote from Ashwin Nalari Naidu, the Secretary of RWAs, and it perfectly captures the ultimate goal of all of this. The citizens don't just want a dry, bureaucratic framework that merely dictates how garbage is collected or how taxes are filed. They want to transform this CURE bill into a thriving participatory charter for the people, one that perfectly balances financial accountability with human dignity and real, boots-on-the-ground community participation. The ongoing drafting of the CURES Bill 2026 proves that legislation is a living, breathing process, and its ultimate success depends entirely on an informed, active public. As we've seen today, civil society has a brilliant plan to hold local government accountable through transparency, financial discipline, and real representation. Which leaves us with one incredibly important question to end this explainer. Knowing exactly how much impact organized, united feedback can have, how will you step up and raise your voice to shape the future of your city's governance?